Жанболат Мамай белгілі журналист, тергеуші және авторитарлық режиммен батыл күрескер бүгінде түрмеге жабылып азапталуда. Қазақстан азаматтарының мүддесі жолында Мамайдың бұрын соңғы болмаған белсенділігі үшін авторитаризмға, елдегі бостандық пен адам құқығын бұзуға, сыбайлас жемқорлыққа қарсы батыл азаматтық бірбеткей ұстанымы үшін қазіргі билік ондай аямай кек алуда. Мамай қоғамдағы кемшіліктерді жазатын өткір публицистен бастап, биліктің ең ауқамды, берік ұстанымды және дәйекті қарсыласына дейін шын мәнінде бүгінгі Қазақстанның ең талантты және харизматикалық оппозициялық саяси көшбасшысы болып саналады. Ол демократиялық партияны құрудың бастамашысы болды. Партия негізінен интеллектуалды саяси ұйымдастырушылық, белсенді ағартушылық, мазмұнды мағынада елдің қоғамдық кеңесіндегі қабілетті ұйым. Мамай сөзсіз саяси талант, шешендік қабілеті мол, кең эрудиция мен харизмге ие және оны қолдайтын демпартияның болуы, сондай-ақ қарапайым адамдардың мойындауы Қазақстанның саясат басындағыларға бәсекелестік қорқынышын тудырады. Қазіргі күнде Мамайдың қамауға алынуы, оның қанды қаңтардағы наразылық акцияларына қатысумен байланысты екеніне күмән жоқ. Өйткені ол бейбіт бағытта наразылық білдіруге шақырды. Сонымен қатар оның кейіннен билік сынаған ақиқатты ашып айтып айыптаған тікелей эфирлер жүргізіп, 13 ақпанда қаңтардағы қайғылы оқиғалардың құрбандарын еске алуға шақырғаны себеп болды. Мамайды тұтқындаудың тағы бір себебі оның ессіз Путин бастаған қанды соғысқа қарсы митинг ұйымдастыруға және егемен Украинаны қолдауға тырысуы, Қазақстанның көрші агрессордың мүдделерін қолдайтын және Ресейдің Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңесінен шығарылған қарсы дауыс бергені белгілі факт. Жанболат Мамайдың қамауға алынуын көптеген халықаралық құқық қорғау ұйымдары айыптады. Human Rights Watch халықаралық құқық қорғау ұйымы Қазақстан билігінен Мамайға тағылған айыптарды алып тастауға шақырды. Human Rights Watch саясатқа қарсы айыптаулар заңдарға негізделген. Өйткені қазақстандық билік өздерінің сыншылары мен қарсыластарын үнін өшіру үшін жиі қолданады. Біз осы қаңтардағы қанды қырғынның басты қылмыскерлері мен ұйымдастырушылары Тоқаев, Назарбаев және олардың қолшоқпарлары жазалауы керек деп талап етеміз. Түрмеде осылар отыру керек, ал Жанболат Мамай сияқты қапаста қиналып жатқан жазықсыз адамдар және басқа да мыңдаған азаптаушылар босатылу керек. Қазақстанның барлық саяси тұтқындарына бостандық. Біз Біріккен Ұлттар ұйымы, ақш құрама штаттары және Еуроодақ өкілдерінің қатысуымен 2022 жылы қанды қаңтардың оқиғаға халықаралық тәуелсіз тергеу жүргізуін талап етеміз. Жаңа Қазақстанда саяси тұтқындар болмауы керек. Жанболат Мамайға және мыңдаған басқа қаңтар наразылықтарының белсенділеріне бостандық берілсін. Олар түрмелерден заңсыз ұсталып азапталуда, босатылсын. Уважаемые господа, уважаемые соотечественники, мы, граждане Казахстана и политэмигранты из Казахстана, сегодня собрались в Варшаве на этом митинге в защиту казахского журналиста и политика Жанболата Мамая, который в данный момент сидит в тюрьме по приказу диктатора Токаева. Жанболат Мамай, известный журналист, расследователь, мужественный борец с авторитарным режимом, приговорен к тюремному заключению и подвергается пыткам. На этот шаг власти пошли в отместку за беспрецедентную активность Мамая в интересах граждан Казахстана, за принципиальную гражданскую позицию в отношении авторитаризма, подавления нарушения свобод, коррупции в стране. Мамай прошел путь от острого публициста, пишущего о пороках общественного бытия, до известного в широких массах очень принципиального и последовательного оппонента власти.
Он один из самых талантливых, харизматичных, оппозиционных политических лидеров сегодняшнего Казахстана. Он был инициатором создания независимой, неправительственной партии, которая является, по сути, единственной в интеллектуальном, политическом, организационном, активно-просветительском и содержательном смысле. То есть дееспособная организация в общественном пространстве нынешней страны. Несомненный политический талант, ораторские способности, широкая эрудиция и харизма и наличие поддерживающей его партии, а также признание у простых людей вызывает страх конкуренцию политических бонс Казахстана. Теперь нет сомнения, что арест Мамая связан с его участием в протестных акциях Кровавого января, когда он призывал выражать недовольство в мирном русле, а также его последующими нелицеприятными обвинительными выступлениями, прямыми эфирами и призывами 13 февраля почтить память жертв трагических событий января. Еще один повод для ареста Мамая — это попытка организовать митинг против кровавой войны, развязанной безумным Путиным, и в поддержку суверенной Украины. Общественный факт, что Казахстан поддерживает интересы соседа-агрессора и проголосовал против исключения России из Совета ООН по правам человека. Арест Жанбулата Мамая осудили многие международные правозащитные организации. Большинство правозащитных организаций считают, что обвинения против политика и журналиста основаны на законах, которые казахстанские власти часто используют, чтобы заставить замолчать своих критиков и оппонентов. Мы требуем, чтобы главные преступники, организаторы этой январской бойни, Токаев, Назарбаев и их люди должны быть наказаны. Это они должны быть в тюрьмах, они невинные люди, как Жанбулат Мамай и тысячи других, томящихся в застенках и подвергающихся пыткам. Они должны быть освобождены. Свободу всем политическим узникам Казахстана. Мы требуем организации международного независимого расследования событий Кровавого января 2022 года с участием представителей ООН, США и ЕС. В современном Казахстане не должны быть политические узники. Свободу Жанбулату Мамаю и тысячам другим активистам январских протестов, незаконно удерживаемым в тюрьмах и подвергающимся пыткам. Спасибо за внимание. Я подаю сейчас, что? Ну, почти до нас. Құрметті мырзалар, құрметті отандастар, өкінішке орай ессіз Путиннің тәуелсіз Украина қарсы агрессиялық соғысы елдегі бұған дейінгі оқиғаларды екінші орынға қойды. Бұл диктатор Тоқаевтың 2022 жылғы қаңтардағы қазақ халқын қынадай қырған қанды қырғыны. Қаңтар айындағы қанды оқиғалар трагедиясы әрбір қазақ отбасына ауыр соққы болды. Ел басшылығы халыққа опасыздық жасап, интервенциялар өз халқын өлім жазасына кешуге шақырды. 30 жыл бұрын елді тонап кеткен диктатор Назарбаев артына кедейшілікке ұшыраған халықты және өз мұрагері жазалаушы, өз халқын өлтіруші Тоқаевты қалдырды. Тоқаев алаңға шыққан жүздеген бейбіт адамдарды атуға бұйрық берді. Диктатор Тоқаев Путин сияқты кеңестік КГБ-дан шыққан, олар сыбайлас және қанға бөлшесінен батқандар. Тоқаев мемлекетке шабуыл жасағандар деп, террористер деп атады қазақ жап-жас қаракөз қазақтарды. Олардың көпшілігін ресейлік вагнериялық оккупанттар өлтірді. Мыңдаған адамдар түрмеге жабылды, немесе азаптау мен қудалауға ұшырады. Олар саяси тұтқындар. Бұлар өз өмірін жаңа бастаған кең, көзқарасты, тәуелсіз, білімді, көз ашық, көкірегі ояу, жылы жүректі, әлемдік гуманизм принциптарын білетін, сондай-ақ ата-бабалар дәстүрлерін құрметтейтін жас ұрпақ. Қазір олардың барлығы түрмелерде азапталып, зорлық, зомбылыққа, қорқытуға, үркітуге ұшырауда. Оларға медициналық көмек көрсетілмейді. Тоқаевтың погондағы жазалаушылары жас жігіттерді тоқпен, ыстық өтектермен аяусыз азаптап, тіпті ауруханаларда ауыр жараланғандарды түрмеге алып кетіп, ұрып-соғып қинап жатыр. Олар Тоқаев өтірік айтқан қажетті 20 мың террористті жинау үшін өлтіріп азаптауда. Қазір Тоқаев режимі қайғылы оқиғаның ауқымын жасыруға тырысуда. Өлгендер мен жараланғандардың шынайы санын жасырып, бас көтеріп, наразылық білдірушілердің аузын жауып түрмеге тоғытылды. Енді Тоқаев
халықты жалған реформалармен, сайлаумен, Папа Римский Ватиканмен келуі және жалған жаңа Қазақстанмен алдап өзін ақтауда. Тоқаев ол Путиннің Ресей мүдделерін қолдайды. Путин санкциялардың жасырын айналып өтуге көмектесуге және Ресейдің біріккен ұйымдарының адам құқықтары жөніндегі кеңесінен шығаруына қарсы дауыс берді. Біз осы митингке 2022 жылдың қаңтардағы оқиғаларға халықаралық тәуелсіз тергеу ұйымдастыруды талап ету үшін жиналдық. Біз халықаралық тәуелсіз тергеуге Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі жоғарғы комиссарының, Америка құрама штаттарының халықаралық құқық қорғау сапаршыларының және Еуроодақтың адам құқықтары жөніндегі арнайы өкілдерінің қатысуын талап етеміз. Біз қанды қаңтарға байланысты тергеудегі әрбір ұсталған қазақтың ісін қайта қарауды және оларға әділеттік орнатылуын талап етеміз. Бұл қанды қырғынның басты қылмыскерлері, ұйымдастырушылары Тоқаев, Назарбаев және олардың қолдаушылары, олар жазалану керек. Әділеттік орнап, темір тордың ар жағында азаптауға ұшыраған жазықсыз адамдар босатылуы керек. Қазақстанның барлық саяси тұтқындарына бостандық. Уважаемые господа, уважаемые соотечественники, к сожалению, безумная война, развязанная Путиным, и агрессия против независимой Украины отодвинули на второй план события, предшествующие этому. Это кровавый расстрел диктатором Токаевым казахского народа в январе 2022 года. Боль трагедии кровавых январских событий охватила почти каждую казахскую семью. Руководство страны предало народ и призвало интервентов из ОДКБ на казнь собственного народа. Диктатор Назарбаев, грабивший страну 30 лет, оставил после себя обнищавший народ и своего преемника Токаева, палача и убийцу своего народа. Токаев приказал расстрелять сотни мирных людей, вышедших на площади, требуя справедливости. Токаев, как и Путин, выходцы из советского КГБ, они подельники и повязаны кровью. Токаев публично лживо назвал десятки тысяч молодых казахов террористами, извне напавшими на государство, чтобы повод для ввода интервентов из ОДКБ и убийства тысяч собственных граждан. Многие из них были убиты российскими оккупантами, вагнеровцами. Тысячи других заключенных в тюрьмы или подвергнуты пыткам и преследованиям. Они политические заключенные, это поколение молодых людей, только что начавших свою жизнь, широких взглядов, независимых, образованных, начавших свою жизнь, широких взглядов, независимых, образованных, также знающих принципы мирового гуманизма. Сейчас они все в тюрьмах подвергаются пыткам, насилию, им не оказывается должная медицинская помощь. Токаевские каратели в погонах подвергают молодых людей пыткам, током, раскаленным утюгами, раненых в больнице бьют. Их убивали и пытали, чтобы собрать нужные 20 тысяч террористов, про которых лгал на весь мир Токаев. Сейчас токаевский режим пытается скрыть масштабы трагедии, умалчивая истинное количество убитых и раненых, затыкая рот и сажая в тюрьмы участников протестов. Теперь Токаев начал обелять себя, обманывая народ лживыми реформами, в кавычках, выборами, приездом папы из Ватикана и лживым новым Казахстаном. Мы заявляем, чтобы мировое сообщество не обманывало с Токаевым. Он обманывает свой народ и весь мир. Токаев поддерживает интересы России, помогает Путину втайне обходить санкции, проголосовал против исключения России из Совета ООН по правам человека. И поэтому мы собрались на этом митинге здесь сегодня с требованием, чтобы было организовано международное независимое расследование событий кровавого января 2022 года. Мы требуем, чтобы в международном независимом расследовании приняли участие Верховный комиссар ООН по правам человека, международные правозащитные эксперты ООН, США и спецпредставители ЕС по правам человека. Мы требуем пересмотра дела каждого задержанного казахстанца, находящегося под следствием в связи с кровавым январем, и восстановления для них справедливости. Главные преступники и организаторы этой бойни Токаев, Назарбаев и их люди, это они должны быть наказаны, справедливость должна быть восстановлена, а невинные люди, томящиеся в застенках и подвергающиеся пыткам, должны быть освобождены. Свободу всем политическим узникам Казахстана.
Ladies and gentlemen, dear compatriots, we, citizens of Kazakhstan and political immigrants from Kazakhstan, have gathered today in Warsaw at this rally in defense of Kazakh journalist and politician Janbolat Mamay, who is currently imprisoned by the order of dictator Tokayev. Janbolat Mamay is a well-known journalist, investigator and courageous fighter against the authoritarian regime, who has been sentenced to imprisonment and subjected to torture. They took this step in retaliation for Mamay's unprecedented activism on behalf of the citizens of Kazakhstan, for his principled civil stance against authoritarianism, suppression and violation of freedoms and corruption in the country. Janbolat Mamay worked his way up from a sharp publicist, writing about the flaws of social existence, up to a renowned, principled and consistent opponent of the authorities, and in reality, the most talented and charismatic opposition political leader of today's Kazakhstan. He initiated the establishment of the Democratic Party, which is in fact the only organizationally actively educating the content organization in the public space of the country. He undoubted political talent, oratorical abilities, broad erudition, charisma in the presence of the Democratic Party, recognition among ordinary people, cause fear and competition among Kazakhstan political bosses. There is no doubt now that Mamay's arrest is linked to his participation in the bloody January protests, where he called for peaceful expression of grievances, as well as to his subsequent unflattering, accusatory speeches, and an appeal on the 13th to honor victims of the tragic January events. Another reason for Mamay's arrest was his attempt to organize a rally against the bloody war unleashed by the insane Putin and his support of a sovereign Ukraine. It is a well-known fact that Kazakhstan supports the interest of the aggressor neighbor and voted against Russia's exclusion from the United Nations Human Rights Council. The arrest of Janbolat Mamay was condemned by many international human rights organizations. Human Rights Watch called the Kazakh authorities to drop the charges against him. Human Rights Watch said that the charges against the politician are based on laws which Kazakh authorities have often used to silence their critics and opponents. We demand that the main criminals and organizers of the January massacre, Tokayev, Nazarbayev and their henchmen, should be punished. It is they who should be in jails, while innocent people like Janbolat Mamay and thousands of others languishing in prison and being tortured should be released. Freedom to all political prisoners in Kazakhstan. We demand an international independent investigation of the events of bloody January 2022 with the participation of representatives of the United Nations, the United States and the European Union. There should not be political prisoners in modern Kazakhstan. Freedom to Janbolat Mamay and thousands of other activists in January protests illegally detained in prisons and subjected torture. Ladies and gentlemen, dear compatriots, unfortunately Putin's insane war and aggression against independent Ukraine has overshadowed the events of preceding it. It is the bloody execution of Kazakh people by the dictator Tokayev in January 2022. The pain of the tragedy of the bloody January events has enveloped almost every Kazakh family. The leadership of the country has betrayed the people and called for interventions from the CSTO to execute its own people.
The dictator Nazarbayev, who robbed the country for 30 years, left behind an impoverished nation. And his successor Tokayev, an executioner and murderer of his people. Tokayev ordered the shooting of hundreds of peaceful people who came to the squares demanding justice. The dictator Tokayev, like Putin, are descendants of the Soviet KGB. They are partners in crime. They are partners in crime and are linked by blood. Tokayev publicly falsely called tens of thousands of young Kazakhs so-called terrorists from outside attacking the state, so that there was an excuse to introduce CSTO interventions and kill thousands of his own citizens. Many of them were killed by Russian occupants from the Wagner group. Thousands of others were imprisoned and tortured and persecuted. They are political prisoners. They are a generation of young people just starting out in life, broad-minded, independent, educated, open-hearted, aware of the principles of global humanism, and who honor the traditions and customs of their ancestors. Now, they are all being tortured, abused, and mocked in prisons. They are deprived of medical care. Tokayev's punishers in Epaulet subjected the young men to brutal torture with electric shocks and red-hot irons. The wounded were taken to hospitals and beaten in prison. They were killed and tortured in order to gather the necessary 20,000 terrorists about whom Tokayev lied. Now the Tokayev's regime is trying to conceal the scale of the tragedy by keeping quiet about the true number of those killed and wounded, by gagging and imprisoning the protesters. Now Tokayev has begun to whitewash himself, deceiving the people with false reforms, elections, the arrival of the new Kazakhstan. He's a Soviet KGB agent. He deceived his own people and the whole world. Tokayev supports Putin's Russian interests, helps Putin secretly bypass sanctions, and voted against Russia's exclusion from the United Nations Human Rights Council. Tokayev's family lives in Russia. All their secret affairs, assets, and real estate are securely protected by the Russian security services. Tokayev speaks and thinks in Russian. He hates Kazakhs. He is a Kremlin protege. Everything he does, allegedly against Russia, is in fact a deceit and instructions from his master Putin. That is why we are gathered here at this rally, demanding that there should be an international independent investigation of the events of Bloody January 2022. We demand that the United Nations High Commissioners for Human Rights, international human rights experts from the United Nations, from the United States of America and the European Union, special representatives for human rights, take part in an international independent investigation. We demand that the case of each detained Kazakhs under investigation in connection with Bloody January be reviewed and justice be restored for them. The main criminals and organizers of this massacre are Tokayev, Nazarbayev, and their henchmen. It is they who must be punished. Justice must be restored, and innocent people languishing in torture chambers must be released. Freedom to all political prisoners of Kazakhstan. Thank you very much.